Then Prabhu will translate to you, Prabhu Mahatma. Hare Krishna. Jai, nice to see all of you. I think I need headphones. Have you been in Spain? My wife wants to go to Spain. She's always Oh, you telling me, should. I want to go to Spain. Oh, you should come. Of But course. we're in London and Spain is south and Oh, Spain and London are very near. Actually, Yeah. London is a province of Spain. it may be near, but there are no cheap flights, right? Oh, Flights- yeah. Well, there will be very soon very cheap flights. We have a new project in Girona. It is very cheap flight from London to Oh, okay. Girona. Because there was three of us and, looking at the flights was, there's a devotee in Mexico that has a house in Spain and he said I could stay there, but I'm not sure where it is. Yeah. In Lithuania, they say the word of God comes through the word of the wife. So She's your always, wife wants to come. she always wants some. She's fascinated with Spain and she's fascinated with other places. So, Yeah, wonderful. Yeah, good. so now, if I understand correctly, we're going to be talking on verse 321, but you wanted to incorporate trust. Was that it? The topic Yeah, of how to build up trust and love, or love and trust. and we're going to study that verse also and incorporate that in the verse. Is that the idea? Yeah, the idea is talk about this topic, coming from this verse in particular. If you find a bridge on that, Yeah. Okay. So this is all broadcast in Spain on Zoom, or it's Yeah. also okay. So we'll just YouTube wait. also will be broadcast on YouTube, and what else? Facebook also, Dennis? You No. want to start with kirtan? Yeah, please. Okay. Let me take my magic Chinese medicine for my throat to empower me. Good. So, can I ask you a question? What other part of the world is like Spain? Argentina, Chile? Is it similar? You know, Spain is different. That is the slogan. Better, right? No, the slogan is Spain is better, not different. But by different, No, but the slogan is Spain is Better, different. That's right? the real slogan. Nothing similar to Spain. It's very Nothing. original. Really? Yeah. I thought, like, when I went to Chile, I thought, it looks quite European in Buenos Aires. Yeah. The Spanish invaded? That was part of the Spain? You know, Spain is, we talk the same language that in South America, but we are more near to Europe in the culture and the Yeah. manners. But, Wait, we like, it's good for you, we like very much fiesta and, special for you. You should have born in Spain, you like very much fiesta, chanting. You So will it's feel, kind of- you will feel at home. it sounds like Italy. It sounds like you're describing Italy a bit. Yeah, Is it's similar to Italy. Between Italy and Chile, more near to Italy, you'll find Spain, but more beautiful and more with nice people. No mafia, no mafia. Oh, okay. Oh, that's good to know. It's making a good propaganda for you to come. And Spain, they had their own food. Oh yes, we got paella, we got gazpacho, we got so many things. Better than Italian? Can't be better than Italian. food. Much more than Italian. Italian only pizza, pasta. They have only pizza, pasta. This is like India. Every part of the Spain, they have different type of food, of eating, of everything. Oh It's my like God. India, North India, South India, and East India. Here we got many language, many food, many variety. And So this is different. yeah, you are talking, Prabhu, with someone
that owns 2 restaurants in Barcelona. Yeah, Mahajan Prabhu is expert on this, you know. So whatever it says is Shastra. On that matter. I have to have my door Okay. open, and all these bugs are coming. Oye, Mahajan, lo estás haciendo bien, ¿eh? De repente Hombre, entramos en España. yo soy un sinvergüenza profesional, no te Está bien, preocupes. está bien. Se Okay. acepta esa sinvergüencería. We do a little kirtan now, Yes. for a few minutes, Please do it, please do it. and then Ya tenías aquí un voto para Mahajana presidente, mira, aquí de parte de welcome to all of you. Okay. Mi nombre es Mahatma Das. Oh, my name is Mahatma Das. I speak Spanish, and then Mahajan translates to English. Okay. Yo hablo español, Mahajan traducción. Español. Yeah. Pero no sabe mucho español. Yes. Only little. Poquito, pero Yeah. por 4 años yo va a México. Después, I learn. How do you say learn? Aprendí. Aprendí poquito español. Muy bien, muy bien. Yo creo que I think I will be able to translate your Spanish into English. Don't worry. And they are very intelligent people. Don't worry. So everything will work out. Hare Krishna. Hare Hare. Krishna. Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Chanavallabha Girivara Hari Gopi Chanavallabha Girivara Hari Yashodhanandana Rajajana Ranjana Shodhanandana Rajajana Ranjana Shodhanandana Rajajana Ranjana Shodhanandana Rajajana Ranjana Jamanatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Chanavallabha Giridharidhari Gopi Chanavallabha Giridharidhari Shodhanandana Vrajajana Ranjana Shodhanandana Vrajajana Ranjana Shodhanandana Vrajajana Ranjana Shodhanandana Vrajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Hari Radha Madhava Punjabi Radha Madhava Punjabi Hari Srila Prabhupada ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Go Premanandi Hari Hari. So nice to see you all. Encantado de veros a todos. Bienvenidos.
Bien. Oh. How do you say? Soy es feliz. I'm feliz. I'm happy. Estoy contento Contento to have your darshan. de tener vuestro darshan. Vuestro darshan. Contento. Con vuestro darshan. Okay, so we're reading from the third chapter of Bhagavad Gita text. Estamos leyendo del tercer capítulo del Bhagavad Gita, Text 21. No, 21. 21. 21. 21. Correcto? Correcto? Okay. So how do we Muy do bien. this? You want me to chant the Sanskrit and all of that, or what? You just read, Prabhu. Okay. So Yes. transduction. Yeah. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualquiera que sean las pautas que él establezca, mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Now, I could probably speak for an hour without even reading the purport. Que podría hablar una hora sin ni siquiera leer el comentario. But I got chastised once for doing that. Pero una vez me castigaron por hacer eso. So I won't. We'll read the purport. Vamos a leer el comentario. People in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. La generalidad de la gente siempre requiere de un líder que pueda enseñarle por medio de su comportamiento en la práctica. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. Un líder no puede enseñar a la gente a dejar de fumar si él mismo fuma. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching. El señor Chaitanya dijo que un maestro debe comportarse correctamente incluso antes de empezar a enseñar. One who teaches in this way is called acharya, or the ideal teacher. Aquel que enseña de esa manera recibe el nombre de acharya o maestro ideal. Therefore, a teacher must follow the principles of Shastra to teach the common man. Por lo tanto, un maestro debe seguir los principios del Shastra, de la escritura, para enseñarle al hombre común. Not manufacture rules against the principles of revealed scriptures. El maestro no puede inventar reglas que vayan en contra de los principios de las escrituras reveladas. The revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society. Las escrituras reveladas, tales como el Manu Samhita y otras similares, se consideran libros modelo que deben seguir la sociedad humana. Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard shastras. Así pues, la enseñanza del líder debe estar basada en los principios de esos Shastra modelo. One who desires to improve himself must follow the standard rules as they are practiced by the great teachers. Aquel que desee perfeccionarse debe seguir las reglas que sirven de pauta tal como las practican los grandes maestros. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees, and that is the way of progress on the path of spiritual realization. El Srimad Bhagavatam también afirma que uno debe seguir los pasos de los grandes devotos y esa es la manera de progresar en el sendero de la comprensión espiritual. The king or the executive head of a state, the father, and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. Al rey o al primer mandatario de un estado, al padre y al maestro de escuela se los considera líderes naturales
del inocente hombre común. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with the standard books of moral and spiritual codes. Todos esos líderes naturales tienen una gran responsabilidad para con sus dependientes, por lo cual deben estar bien versados en libros modelo de códigos morales y espirituales. Srila Prabhupada ki jai. Yes. So I want to begin going into the verse itself Vamos a comenzar analizando el verso directamente. and how we can relate this to trust. ¿Cómo podemos relacionar este verso con la confianza? This verse says that whatever a leader does sets a standard. Que el verso dice que cualquier cosa que el líder hace establece un estándar. And you all know that you expect your leaders to set the right standard. Y todos sabemos que esperamos de los líderes que establezcan los estándares adecuados. And you all know that if they establish the standard, then it's easy to trust them because they act properly. Y también sabemos que si ellos establecen un estándar adecuado, nos es más fácil a nosotros confiar en ellos porque hacen lo correcto. And you all know if a leader's actions are not exemplary, then you think, how can I follow this person? He doesn't even follow what he teaches himself. Y todos sabemos también que si una persona no se comporta de acuerdo a sus enseñanzas, nosotros también perdemos la confianza y pensamos, ¿para qué voy a seguir a este hombre si ni siquiera él mismo es capaz de hacer lo que está diciendo, lo que predica? And so there's an expectation there that if one is a leader, they will act in a particular way. Por lo cual hay una expectativa de que si uno es un líder, va a actuar de una cierta manera. Yes, see? ¿Sí? We all have certain expectations of leaders. ¿Tenemos todos expectativas hacia los líderes? And we're giving a leader power, position, and honor. Y por eso le damos a un líder posición, poder y honores. But when the leader's not exemplary, then because we've given them so much respect, it breaks our heart, it scars our heart, and we lose our trust. Y por eso como le hemos dado muchos poder y honores a un líder, cuando actúa mal, nos rompe el corazón y se nos rompe la confianza. But this doesn't only happen with leaders. It happens in ordinary relationships as well. Pero esto no solamente sucede hacia los líderes, sino que también sucede en relaciones más horizontales, más normales. Every time I say to you, I'm going to do something and I do it, trust gets stronger. Every time I say I'm going to do something and I don't, trust becomes weaker. Cada vez que yo te digo a ti que voy a hacer algo y lo hago, la confianza crece. Y cada vez que yo te digo que voy a hacer algo y no lo hago, la confianza decrece. So trust is built over a long time of an individual being trustworthy. He does what he says he's going to do. Así que la confianza es algo que se genera, que se va creando cuando una persona va haciendo lo que dice que va a hacer. Has someone ever told you something and then you tell your friend, I don't trust him? Because that's based on your past experience that they were not trustworthy. Ya, como a veces que alguien te dice, tal devoto o tal persona dice que va a hacer algo, y dice, pero yo no me lo creo. Porque eso está basado en la experiencia que tú tienes con esa persona de otras veces. And the opposite is true. Somebody might say something and you might think, can we trust him? Y lo mismo puede suceder al revés, que alguien dice que va a hacer algo y uno piensa, podemos confiar en él. And a friend of yours says, he always keeps his word, you can trust him. Que dice, no, esta es una persona que siempre cumple su palabra, podemos confiar en él.
So sometimes when there's a lack of trust, it's because we have, what's the word? We have lost the trust of someone because of our actions. Así que podemos decir que cuando hay una pérdida de confianza, esa pérdida de confianza está basada en acciones, en hechos. Or as it said, if you want to be trusted, you have to be a trustworthy person. Por eso se dice que si tú quieres que tengan confianza en ti, tienes que volverte una persona confiable. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So trust is also two ways. Así que la confianza es un camino de doble vía. And if there's a problem in a relationship with the trust of two people, what we are supposed to do, instead of saying it's their fault, is ask ourselves, have we done anything to betray the trust of this other person? Cuando hay un problema de confianza entre dos personas, en vez de señalar a la otra persona, uno debe preguntarse si hay algo que yo he hecho que ha podido minar la confianza de la otra persona. Because if we have, and we don't acknowledge it, we may not be able to resolve whatever issue we have with that person around lack of trust. Porque si lo hemos hecho y no somos conscientes, no vamos a poder resolver ese tema que está afectando a nuestra confianza. Now, in the beginning of the purport, Prabhupada says a few things that are very important for us. En el principio del significado, Srila Prabhupada dice algunas cosas que son muy importantes para nosotros. It says a leader cannot teach. Que un líder no puede enseñar. Excuse me. A leader must teach by his example. Que un líder debe enseñar a través de su ejemplo. Now, when you're reading this, you might be thinking, well, I'm not a leader, so this probably doesn't relate exactly to me. Entonces uno cuando lee esto puede pensar, bueno, yo no soy un líder, así que esto a mí no me incumbe, no me afecta. But if you ever instruct anyone, pero si tú alguna vez le has dado alguna instrucción a alguien, that puts you in a leadership position, at least while you're instructing. Eso ya te ha colocado en una posición de liderazgo, por lo menos ante la persona a la que le das esa instrucción. Even when you're young, if you're the older brother and sister and your mother says, take care of your younger brother or sister. Now you're 8 years old and now you've been appointed a leader. Incluso si tú estás en tu familia y resulta que eres el hermano mayor y tienes 7 o 8 años y te dices, cuida a tus hermanos. Entonces, aunque tú tengas 7 o 8 años, has sido puesto en una posición de líder. Obviously, if you're a temple president or a parent, automatically you're a leader. Por supuesto, si eres presidente de templo o eres un padre o una madre, por supuesto eres líder. But if you're an older devotee, and by older I mean just older than somebody else, that other person looks to you as an exemplar, someone who's supposed to set an example. Y si tú eres más antiguo, más veterano, eso también, veterano quiere decir que es más veterano que alguien, eso también te pone en una posición de liderazgo. Yeah, so the word older is relative. Así que la palabra mayor es una palabra relativa. If you've been a devotee 3 years and someone joins ISKCON, you're an older devotee. Si tú llevas 3 años en el movimiento, por ejemplo, y alguien se acaba de unir, tú eres un devoto mayor. If you're 35 years old and a 19-year-old joins ISKCON, you're a dinosaur for him. Y si tú tienes 35 años y se une una persona de 19, pues para él tú eres un dinosaurio. You're 35. That's like, for a 20-year-old, that's really old. Para alguien de 19, alguien que tiene 35 es realmente viejo. So Arroza. you, just by staying a devotee long enough, you unofficially become a leader. Así que simplemente por estar bastantes años en el movimiento,
extraoficialmente te has convertido en líder. In that people will say, oh, how long have you been a devotee? And you'll Y la say, gente, 10 years. And they'll say, wow, that's a long time because they're only 20. That's half their life. y alguien a lo mejor te va a preguntar, dice, ¿cuántos años hace que eres devoto? Y le dices, 10 años. Y él a lo mejor tiene 20 años y dice, wow, eso es muchísimo, es casi toda mi vida. So then Prabhupada makes the next point, which we all know. You can't teach something if you don't do it yourself. Y luego Prabhupada dice algo que todos sabemos, que tú no puedes enseñar algo que tú mismo lo estás haciendo. And then Prabhupada says something really interesting here. Y entonces dice algo realmente interesante. And he's quoting Lord Chaitanya, Y cita a Sri Chaitanya, which basically is saying, you don't really have a right to teach something unless you practice it. que viene a decir algo así como que tú no tienes derecho a predicar algo a menos que lo practiques. Have you ever gone to a class and the speaker is talking about something and you know he doesn't do that, what he's talking about? ¿Os habéis encontrado alguna vez en la situación que estéis escuchando una clase en la que el que está hablando de algo y sabéis que él no lo practica? Or after the class, you see him doing the opposite of what he was saying. O You que, can't take después, it seriously. o que después de la clase lo ves que está haciendo justo lo contrario que acaba de predicar. There was one sannyasi who was at one point very thin and then he became very fat. Había un sannyasi que en un punto de su vida era muy flaco, pero luego se volvió muy gordo. And he's a bit of a comedian. Y es un bastante gracioso comediante, chistoso. So he used to be really skinny and then he got quite, he went from kind of like straight up and down to more like a balloon, more like a basketball. Que pasó de ser como un palo de escoba a ser como una pelota de baloncesto. He went from a pole to a basketball. Sí, fue de un palo a una pelota de baloncesto. So there's a purport in Bhagavatam that talks about how Bhaktisiddhanta was very concerned about his disciples when they became fat, and he was giving the class. Entonces, hay un punto de Bhaktisiddhanta Sarasvati que le preocupaba que los devotos se volvieran gordos, y salió en el significado cuando él estaba dando la clase. So how do you give a class on not overeating, not being overweight when you're like 25 kgs overweight? What do you say? How can you say anything? ¿Qué puedes decir tú si estás dando una clase y ahí habla del comer demasiado, del estar acumular demasiado peso, si resulta que te sobran 120 kilos? ¿Qué dirías tú ahí? He knew he was in trouble. Entonces él sabía que estaba en una situación embarazosa. So he used his comedy to solve the problem. Entonces él usó sus habilidades para salir del problema. He read the purport all about Srila Bhaktisiddhanta being very anxious when he saw his disciples becoming fat. Entonces él leyó el significado en el que Prabhupada decía que Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba muy preocupado cuando veía que algún discípulo estaba poniendo gordo. So after he read the purport, he gave a one-sentence class. Actually, it was 2 words. He said, no comment. De hecho, hice un comentario después de leer el comentario de solamente 2 palabras. Sin comentarios. What could he say? ¿Qué podía decir? And he had to go to the next verse. Y se fue al siguiente verso. So this is so interesting because fundamentally what Prabhupada's saying is, if you don't practice it, you don't have a right to teach it. Porque en este significado lo que Prabhupada básicamente dice es eso: si tú no estás practicando, no tienes derecho a predicar. So when you look at the quality of being trustworthy, it's a character trait.
que si tú miras esta palabra de ser confiable o ser digno de confianza, es algo que tiene que ver con el carácter. And I just want all of you to be aware that when you act properly, you build the faith of everyone around you. Y quiero volveros conscientes de que cuando actuáis bien, creáis confianza en toda la gente con la que os relacionáis. Okay, Construís. so I'll give you an example. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno devote no es bueno en his actividad, no es bueno actividad. Después, los otros devotos pensados que they think, si este devoto no es perfecto, after, how do you say after? Después. Después 50 años, después, entonces, what about me? 50 years, he's still doing bad things, and we lose faith. We think, well, I'll never be Krishna conscious because I thought he was a great devotee, and even 50 years later, he's struggling. Que si ves que alguien que después de 50 años sigue teniendo comportamientos malos, pues piensas, uy, si con tanto tiempo sigue haciendo esto, ¿qué pasa conmigo? Yo nunca seré consciente de Krishna. Did you ever have that experience? ¿Habéis tenido alguna vez esa experiencia? You see a devotee who may be considered advanced or at least been a devotee a long time, and then they act in a way which seems not Krishna conscious. And you think, Sí. is this going to be me after 50 years? Am I going to be the same? Que pensáis, ves una persona que es una persona antigua en el movimiento y pensáis que es avanzado y luego de repente lo ves que hace algo mal y piensas, uff, ¿así voy a acabar yo? Have you ever thought like that? ¿Habéis alguna vez pensado así? ¿Os ha pasado por la cabeza un pensamiento similar? Does the process work? How is this possible? ¿Este es el funcionamiento del proceso? ¿Cómo puede ser? But when you see a devotee who's very advanced, then you think, oh, the process works. There's hope. Y cuando ves un devoto que está bien situado y piensas, oh, el proceso funciona. So, not only does a good example help build faith in a relationship between you and another, but it builds faith in general in Krishna consciousness. Así que actuar bien no solamente genera fe en la gente con la que te relacionas, sino que también de una manera general en todas las personas. Por ejemplo, cuando algunos gurús, más o menos 30 años before, 30 years ago? Yes. Before? How do you say before? Antes. Hace 30 años. Algunos gurús tienes grandes problemas. Not all, alguna, some. And los otros devotos que tienes un guru perfecto, then they started losing faith in their guru. Sí, bueno, más o menos lo parafraseo un poco, que muchas personas hace 30 años hubo algunos maestros espirituales que tuvieron problemas y que incluso algunas personas que tenían maestros espirituales que no tenían problemas también estaban preocupados de a ver si a mi guru también le pasa lo mismo. Más o menos. We have a saying in English, we say it sends shock waves. Do you have that saying in Spain? Somebody does something and it sends shock waves, everyone's frightened. I don't get it, sorry. My English is limited. It's like one person does one thing and it shakes everybody. Yeah. Like an earthquake. It's like an earthquake. Yeah. The fall of a guru was like an earthquake in the movement.
que se pasa que cuando hay una cosa así es como si pasara un terremoto en el lugar y todo el mundo quedara afectado, todo el mundo, todas las cosas temblaran, ¿no? So when a leader has trouble, it has two problems. Así que cuando You start thinking, maybe I'll have trouble, and you start thinking, maybe my guru is going to have trouble. Así que cuando algo así pasa, que una persona, un líder tiene un problema, tú por un lado pierdes un poco de confianza, de todo el mundo se pierde, y también por otro lado puedes pensar, oh, quizá mi gurú también le va a These are pasar lo very mismo. practical things. We have seen this with our own eyes. Estas son cosas prácticas que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. So now you've probably all heard the saying Prabhupada said we should have love and trust. That means we should have love and trust for one another. Así que probablemente todos vosotros habréis escuchado que Prabhupada dijo que teníamos que crear un ambiente entre nosotros de amor y confianza. And when you hear this, it sounds beautiful, but a doubt comes to your mind. Y cuando se escucha esto, pues suena muy bonito, pero aparecen dudas en la mente. Okay, this is good, but how can I trust so-and-so because they did this or they said that? Sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cómo puedo confiar en este que dice estas cosas o que ha hecho estas otras cosas? ¿Verdad? De verdad. So you're given an order to trust, and you're saying, how can I trust them? You know what they did? I told them something in confidence, and they told everyone in ISKCON. How can I trust them? Tú por un lado recibes la orden de confiar, de tener confianza, y por otro lado tú le has a lo mejor contado algo en confianza y resulta que todo ISKCON lo sabe. So that makes it difficult for us. Así que eso lo vuelve algo difícil para nosotros. Because we want to trust, that's what Prabhupada asked, but at the same time, we can't trust somebody who's broken our trust. It's more difficult to trust someone who's broken our trust. Porque por un lado tenemos la instrucción de Prabhupada que tenemos que confiar, tener confianza, y por otro tenemos el corazón roto porque alguien ha roto nuestra confianza, ha faltado, bueno, ya me entendéis. Menoscabado. ¿Ah? Menoscabado. Ha menoscabado nuestra confianza. ¿Qué nivel? Gracias. Gracias por este. De nada, de nada. De nada. Okay. Okay. No problem. Okay. So when we look at this issue, I think what we need to look at is not the problems with others. That is not as a big a problem as the problem with ourselves. Y cuando miramos este tema, tenemos que mirarlo no hacia otros, sino principalmente la parte que nos toca dentro de nosotros. Because if you can't trust another person, you have to work it out. You have to work it out with them and explain why you can't trust them, what they did. Porque si no puedes confiar en alguien, tienes que explicarle por qué, dónde se ha roto la confianza y cómo puedes llegar a trabajar con él. And that may have nothing to do with you personally. Quizá eso no tiene nada que ver contigo personalmente. But I think this conversation now, we should direct it more towards how we can become more trustworthy. Así que yo creo que esta conversación la podemos dirigir más a cómo podemos volvernos más dignos de confianza, más confiables. One of the things I have found that builds trust is if you don't judge another person, or in this case, another devotee. If you don't judge them for their misbehavior. Una cosa que yo he encontrado es que una de las maneras de construir más confianza es si aprendemos a no juzgar a otros devotos por cosas que han hecho, lo que es aprender a no juzgar. That you know, if I go to this devotee and tell him my problems or my mistakes,
they will still accept me for who I am as a person. They won't judge me based on my mistakes. They'll accept me. They won't make me feel like there's something wrong with me. Porque entonces sabemos que si a ese tipo de persona yo me acerco y le revelo mis dificultades o mis problemas o mis errores, yo sé que él aún así me va a aceptar y va a reciprocar conmigo sin quedarse exclusivamente en eso. And número dos. When they talk to you, they have 100% trust that you won't tell anybody. Y en segundo lugar, porque ellos tendrán la confianza de que si te dicen algo, eso va a ser confidencial y tú no se lo vas a decir a nadie. So I trust you so I can open up because I know you won't judge me and I know you won't tell anybody. Así que yo confío en ti porque sé que no me estás juzgando y confío en ti porque también sé que si te digo algo va a quedar entre nosotros y eso es lo que significa la confianza. So we have this word love and trust, and then in Nectar of Instruction we have this Guyam Akyati Prichdati, revealing your mind in confidence. Aquí tenemos el amor y confianza y en el Upadesamrita, en el tercer verso, tenemos ese verso que dice que tenemos que aprender a revelar la mente confidencialmente. They go together. Que vamos juntos. Devotees need to be able to talk with others in confidence. It's very important to process their problems. Es muy importante que los devotos aprendan a procesar sus problemas y a revelarlos con confianza a otras personas, a otros devotos. And they can only talk to people they trust. Y únicamente puedes hablar con personas con las que confías. And I'm just speaking from personal experience. They can only trust someone who they know will accept them despite their faults, won't judge them for their faults, and will not tell anybody else. Y yo sé por mi experiencia que la gente solo abre su corazón y le revela a personas cuando sabe que no van a ser juzgados y cuando sabe que van a ser tratados con que lo que se diga va a ser respetado como algo confidencial. So when someone tells you, I'm telling you this in confidence, please don't tell anybody, and you say, yes, I won't tell anybody, and then you tell somebody, you've betrayed their trust. Y así que si alguien te dice, mira, te voy a hacer una confidencia para que no se la digas a nadie y tú se la dices a alguien, tú estás faltando, estás transgrediendo su confianza, menoscabando su confianza. Yeah, then you've demonstrated you weren't trustworthy, so you've broken that. Yeah. Estás demostrando que no eres una persona confiable, porque estás rompiendo su confianza. Another thing that breaks trust, especially when, for me, I'm sensitive to this. Y otra cosa que también rompe la confianza, y yo tengo bastante sensibilidad con esta. Someone promises you to do something or not do something, and they don't keep the promise. Que alguien te promete que va a hacer algo o que no va a hacer algo y luego no es fiel a su promesa. If they do or don't do what they promise to do or not do, it becomes a little difficult to trust them the next time. Si una persona hace o deja de hacer aquello que te ha prometido, te hace muy difícil para ti volver a confiar en ella otra vez. Do you know people who always promise to do things, but they overpromise and they don't get it done or they get it done late? Que conoces a personas que siempre prometen rápido y se exceden en las promesas y luego no
And sometimes we do that because we just want to make the person happy, but it doesn't make them happy if they're depending on you to do something and you don't do it. It's quite frustrating. A veces muchas personas hacemos esto para hacer a las personas felices, pero realmente esto no hace felices porque luego cuando no se cumplen las promesas eso duele bastante y destroza. And I always recommend in any temple or project where you have a group that's committing to do something, nobody should commit to things unless they're sure they can do them in the time frame that they promised to do them. Yo normalmente en los proyectos en los que voy y trabajo pongo mucho énfasis en eso, que no se prometan cosas que no se tenga clara que se pueden cumplir en el tiempo en el que se dicen. Y a menos que haya seguridad de eso, mejor no prometerlo. You know, also, what builds trust? ¿Sabéis también qué es lo que construye confianza? If you're vulnerable, if you're willing to admit your faults, people will trust you. Si tú eres vulnerable, si tú estás dispuesto a reconocer tus errores, eso también construye o genera confianza. Because they'll think this person has nothing to hide. They're very honest about themselves. Porque piensa, esta persona no tiene nada que esconder, es honesta acerca de sus cosas. And if a person is not honest about themselves or they try to deny their fault in something when it's obviously their fault, it's hard to trust them because you just feel like this person is not honest. Y si una persona, por ejemplo, siempre está justificando y no acepta sus errores, que además son obvios, que son responsabilidad suya, eso da una sensación también de deshonestidad en la cual también te hace difícil que una persona pueda confiar en ella. It also builds trust if you make a mistake and then you go to the person and say, I'm sorry, what I did was wrong, I want to apologize. Y por eso genera confianza cuando una persona ha cometido un error, se ha equivocado y va a la persona y le dice, mira, disculpa, lo siento, me he equivocado aquí y lo siento. Disculpa. Instead of saying, I know what I did was wrong, but you shouldn't be upset anyway. That doesn't work. En lugar de decirle, bueno, sé que lo que hice estuve mal, pero tú tampoco tendrías que haberte puesto así. One thing I've seen is that when you have a team of devotees that are honest with one another, it builds an amazing energy for working together, really powerful energy for working together. Yo lo que sí sé es que cuando hay un grupo de personas que son honestas y trabajan con honestidad, se genera una energía muy poderosa, muy creativa y muy poderosa. So it looks like there's a lot of comments or questions. Is that true? I see in the chat the number 16. Is that 16 buenos días or is that 16 questions? Que es un tiempo de preguntas. Buenos días, Prabhu. There's no questions? Not yet. Okay. Should I stop now and ask for questions? We've gone. As you wish, Prabhuji. Pregunta, está diciendo el Mahatma que si hay preguntas. Alguien preguntaba me parece que ha sido Viria, preguntaba que si se pueden hacer preguntas. Yo no sé cómo las queréis hacer, si las queréis hacer en vivo o si alguien las quiere escribir en el chat. Aquí Vishnurata tiene la mano levantada. So Vishnurata, they have a question. You can speak direct, Vishnurata. ¿Se escuchan, Prabhu? Hare Krishna. Sí. Hare Krishna, Maharaj. Hare Bolo. Prabhupada. Un gusto verlo, como siempre. Mi Nice to see. en realidad... sí, perdón. Nice to see you. A pleasure to see you. Gracias. Tengo en realidad dos dudas. Una es con respecto a cuando usted se refería al ejemplo que dio de los devotos mayores, que siempre hay un tema con eso. ¿Cuál es la diferencia entre devoto mayor y devoto antiguo? So, first question is said about older devotee
and old devotee, because one because of there is older in the movement, another because it's old in age. What Yes. is the difference between the two? Y la otra que va más o Another menos question, de the la same mano, to her. que Well, es, according to Vaishnav culture, senior, one definition of senior is based on the date you initiated. That's a more technical way of looking at it. Pues a veces se pierde un poco el sonido. De acuerdo a nuestra cultura Vaishnava, hay el término senior o mayor, se entiende por un lado, por ejemplo, contando desde el tiempo en que uno se hizo devoto, por ejemplo. Then there's also the respect by advancement. Maybe this person's a younger devotee, but you can see they're more advanced. Hay otro concepto de que tú puedes ver a un devoto que a lo mejor es más joven en el movimiento, pero puedes ver que es más avanzado y reconocer que esa persona es mayor que tú porque tiene más avance. Then you have the general principle that elderly people should be given respect. Y luego está el principio general que a todas las personas mayores de edad, más viejas, más ancianas, se debe dar respeto. The worst possible thing is if you're given respect and you misuse it, or a person is given respect and they misuse it to take advantage of another person. That's abusive. Y abusivo es que alguien hace un mal uso de ese respeto que se le da para sus propios fines. You know, when you take sannyas, you're given tremendous amounts of respect. Cuando alguien, por ejemplo, toma sannyas, se le da una gran cantidad de respeto. Which is good for the reason that people will listen to you because they respect you. Lo cual es bueno en el sentido de que porque la gente te respeta, te va a escuchar con más atención. And that's one of the purposes of the renounced order. You gain the respect of people in general. It makes it easier for them to listen to you. Y eso es una de las cosas buenas que a través de este respeto tú puedes transmitir mejor el mensaje y te escuchan con más atención. But it's got a dangerous side to it. Pero eso también tiene una parte peligrosa. You may be an older devotee and people respect you, and you think, oh, they'll do whatever I ask because they respect me, and then I take advantage of them. Pero eso es la parte peligrosa, es que la gente me respeta y hace lo que yo digo, entonces uno puede aprovecharse de eso. So we have to be careful, and I can tell you I'll give you a little advice from my own personal experience. Y os puedo dar algún ejemplo de todo eso de mi experiencia personal. When people serve me, my thinking process is, I have to serve them more than they're serving me. I don't want to be the loser. I always want to do more. Sí, que uno puede querer siempre obtener más. No quiero que sea un perdedor, yo quiero ganar y ganar. So, like, for example, there's certain parts of the world, well, I'll give class every week. And, you know, after a while, I don't always have time. I'm not always have the energy, but I do it because they're doing so much service to me. I can't just take it. I have to give back. Sí, por ejemplo, yo hay algunos sitios en los que doy una clase semanal y a veces pues tengo muchas cosas y me gustaría quitármelo, pero como ellos han hecho tantas cosas por mí, yo quiero reciprocar con ellos y lo sigo haciendo. Is that okay? ¿Está bien eso? ¿Visurrata? Yeah, it's okay. Thank you so much, Maharaj. ¿Puedo hacer una pregunta? Is it better than okay? ¿Mejor que ok? Or just bien. okay? ¿Bien o está? Mejor de okay. Super okay. Super okay. What I want to hear. Makes me feel good. Hare Krishna, reverencias, gracias. Su gracia, Mahatma, por estar con nosotros. ¿Qué pasa cuando en un lugar
la mayoría de los líderes antiguos o mayores, ¿le dejo traducir, Prabhu? Sí. What happened if in one place most of the older devotees tienen una serie de antecedentes de muchas cosas, irregularidades, muchas cosas. they have a lot of irregularities in his life from his past, many things. Pero aún así se les permite seguir al frente en el liderazgo porque no se confía. Sí, sí, continúa. Aún así se les permite estar en el liderazgo porque no se confía ni en las mujeres ni en los jóvenes que están haciendo el proceso de una forma más transparente. But even though they have all this bad experience in the past, they are continuing giving the leading positions because there is no trust in the women or in the young devotees that they are not so experienced, but they are more transparent in his dealings. Yeah. Well, I was made temple president when I was 20 years old. A mí me hicieron presidente de templo cuando tenía 20 años. And I had been a devotee 8 months. Y llevaba 8 meses en el movimiento. And that temple is still there. It's still there today. Y el templo todavía sigue. So sometimes a person will never become a leader unless we just put him on this, we throw him in the water and say, okay, learn to swim. Sometimes you have to do a little bit of that. A veces una persona no se convertirá en un líder a menos que lo tiremos al agua y le digamos, pues mira chico, ahora tienes que nadar. But the general feeling amongst the leaders of ISKCON in regards to your question is that, especially if the leader is getting older or he's not that competent, someone should be in line to be trained to take over that position. Pero el humor general que hay entre los líderes es que si hay personas que ya se están haciendo mayores o no están muy cualificadas, que la gente de abajo tiene que haber gente preparada para ser entrenada para tomar esas posiciones. And the senior leader can mentor the younger leader. Y así los líderes más antiguos pueden mentorizar o educar o guiar a los nuevos líderes. And it's also maybe the only practical way we can move forward, because obviously the senior leaders aren't going to be here. Y de hecho es la única manera que esto se puede expandir, porque los líderes mayores, pues bueno, no van a estar aquí mucho más, ya están abuelitos. Of course, for this to work, you have to have somebody that he can train, that he feels confident in. Por supuesto, para eso se necesita gente que quiera ser entrenado y que generen confianza en que se les puede educar. And this is not just locally for you, but everywhere. This is on minds, that everywhere in our movement, we have old leaders that need to be replaced by younger leaders. Eso no es algo que suceda donde tú estás, sino que es una cosa general, que la mayoría de los líderes en todos los lugares son mayores y se necesita liderazgo nuevo por todo el mundo, por todas partes. You know, the age-old problem that once things are one way, nobody wants to change them. It's easier to keep them the way they are. El problema es eso, que a veces las cosas tienen una inercia y nadie quiere cambiar las cosas de cómo están. So, yeah, I've seen that in many places. It just, the person who's been in charge just doesn't feel comfortable. He's been there for 30 years. He doesn't feel comfortable turning it over. Que a veces hay personas también que son líderes durante mucho tiempo y también les cuesta delegar, les cuesta empujar a otras personas y cambiar la situación. So that's understandable. So there needs to be some kind of system to train people to become qualified.
Maybe even do a better job than he's doing because they've Sí, had more porque training. And then ese he tiene can que- use his experience to guide them. este es el sistema. Hay que educar a gente nueva, apoderarla para que tome esas posiciones, guiarla, y a lo mejor esa persona nueva puede hacerlo mejor, incluso con la mentoría de la otra persona. This is a problem in many places I go. Ese es un problema que yo veo en muchos lugares que yo visito. And then the other problem is you have a very devotee who's not very experienced. So it's the other end of the problem. Sorry, can you repeat because the connection failed to me? Can you? The other side of the problem is you have a young inexperienced devotee in charge. Sí, y el otro problema es que tienes a un líder muy joven y muy inexperto al mando. So you kind of have problems on both sides. Así que puedes tener problemas de las dos maneras. And personally, I've seen, in terms of leadership, doesn't necessarily require some senior person to be a good leader. There are many young people who are very good leaders. Yo, mi experiencia es que tampoco se requiere ser un devoto muy antiguo y muy mayor para ser un buen líder, que hay muchos jóvenes que desempeñan el trabajo de líder muy bien. But certainly we don't want the experience of the senior leaders to go in vain. Por supuesto que no queremos que la experiencia de estos líderes antiguos quede en vano, queremos aprovecharla. So if you're dealing with a situation like that, then you want to think, okay, what are the possibilities for the next generation of leaders? And what can we start doing now to train them? Y por eso tenemos que ver esa necesidad que hay de líderes y ver cómo podemos educar a las generaciones siguientes para que hagan bien ese trabajo de liderazgo. There's a problem with this equation also. Sí, esto es un problema ahí en ese lado. There is, oh, sorry. Finish. Okay. There is somebody told me, send me one question. I will try to translate to you. Oh, I'm not finished yet. Sorry. Yeah. The problem is you have a qualified leader. El problema es que tienes un líder cualificado. He's willing to be trained. Él quiere ser entrenado. And he's enthusiastic to do the job. Y está entusiasta en hacer el trabajo. Pero no tengo dinero. But I have no money. Oh, so pardon. No, the temple has no money to pay him. He has money because he's working for Google or Microsoft. Él sí que tiene dinero porque está trabajando, pero el templo no tiene dinero para darle para que él sobreviva. He has bucket loads of money. He has a good job, and the temple wants him to manage. And they say, well, we'll pay you like enough money to eat like 2 chapatis a day and live in a studio apartment, and he can't do it. Y entonces él tiene un buen trabajo y la gente del templo quisiera que él dirigiera, pero le dicen, bueno, nosotros podemos pagarte para que tengamos un par de chapatis y tengas aquí una pequeña habitación en el templo y ya está. If that problem is not solved, then you have very limited numbers of devotees who can do this service and don't need money. Brahmacharis or elderly people who are retired or someone who has a rich uncle. But aside from that, you kind of don't get the rest. You have 99% of the movement that can't do that. That's the problem. Otro problema es ese, claro, que si tú no puedes cubrir las necesidades de la persona que la tiene que hacer, tus posibilidades se reducen a que tengas un brahmachari o un devoto viejo ya retirado, ¿no? O alguien que tenga un tío rico, ¿no? Y ya está, porque otras personas, pues si tienen una familia o lo que sea, no pueden hacer servicio. If we are able to figure out how to generate income through teaching Krishna consciousness or through whatever ways we can do it, restaurants, companies selling prasadam, whatever it is, and we would have income to support good managers, then things could change. But
until then, it's going to probably just stay the same. Because even the people who are coming from the GBC college, if they're married, how are they going to maintain themselves? Sí, porque si no conseguimos una manera de que los centros generen recursos a través de las enseñanzas, a través de la distribución de prasada, de los restaurantes o como sea, entonces incluso aunque tengas personas que vengan del GBC, el colegio del GBC, que han sido formados como líderes con toda la formación y todo, están casados y no pueden. One option to that we're seeing, which is not the best option, is a qualified devotee, but he has a full-time job, so he works as temple president, a few nights a week, a few hours on the weekend, but it's better than nothing, but it's not ideal. Es una situación que se hace en algunos sitios, pues eso a lo mejor la persona que va a ser presidente pues tiene que trabajar fuera, trabaja, tiene un trabajo y va algunas noches al templo o algunas mañanas y combina su trabajo con un servicio voluntario. Pero eso es limitado y así. The other solution is you preach at the best universities in your country, at all the management schools, get them all to become brahmacharis for life, and then your problem is solved. Y otra solución es que te vayas a la escuela de negocios de tu ciudad, que prediques mucho allí y que luego los hagas brahmacharis y los tengas ahí a tu disposición para hacer todo lo que haga falta. And you make lots of men devotees. Y entonces haces a cientos y cientos de hombres que se convierten en devotos. Well, that's probably not a practical plan because they'll all want to get married, or most of them. Pero tampoco probablemente es un buen plan porque luego la mayoría de ellos también querrán casarse. See, ladies, it's all your fault. If you didn't exist, they wouldn't need to get married. Claro, el problema de vosotras las mujeres, si vosotras no existierais, entonces ellos no querrían casarse. Wait a minute, but if you didn't exist, they wouldn't be born. Okay, forget that. Pero claro, si no existierais tampoco habríamos nacido, o sea que esa idea tampoco sirve, a la basura. That was a bad argument, yeah. Okay. Es un argumento malo. So, but one thing I would say to your question is that it's important to address these questions and not just think there's no solution, we can't do anything, because this problem is not going to go away unless you figure out a way to make hundreds of new devotees every year. You're going to be lacking good leaders. Una cosa importante en relación con este tema es que tú no debes simplemente hacer la pregunta como de una manera como que esto es un problema que no tiene solución, sino que tienes que pensar que hay soluciones y que encontrar solución al problema para hacer nueva gente que venga y que tome responsabilidad en la conciencia de Krishna. I have a feeling, this is just an intuition. Yo tengo una intuición, un sentimiento. And there's many things we can do that would cause hundreds and thousands of people to become devotees. And there's many things we could do where we could generate all the money we need, but we have to figure out how to do that. Yo tengo la intuición de que hay cosas que nosotros podemos hacer para que vengan más y más personas al movimiento y también para que seamos capaces de generar recursos, dinero y las cosas que se necesitan, que hay maneras creativas que podemos encontrar para eso. And I think the most important thing we can do is to keep thinking and talking and discussing from all points of view, out of the box, new ideas, how we're going to be able to do this, because if we can't figure this out, the next generation is going to have an even more difficult time figuring it out, possibly. Sí, que tenemos que poder hablar de estos temas y pensar acerca de ellos y compartirlos con otras personas y mirarlos de diferentes puntos de vista, con pensamientos fuera de la caja, para tratar de encontrar estas soluciones, porque si no, también a la gente de abajo también vamos a dejar el muerto cada vez más gordo. Cada vez le va a costar más encontrar esas. Here's the music that goes with that statement. Tengo una música que va con esta declaración, con esta frase. That'll be the future. It'll sound like that.
That was a long answer, but it was an important question. Okay. So what time are we supposed to end? Nityananda, Nityananda, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Finito. Finito. ¿Cuándo? O 20 minutos más. okay, so I got a question in the chat. Can Sí, I got one question from the beginning. Can I make for you? Yes. Okay, so I will try because write in Spanish. Okay. Okay. Sometimes, by example, second generation devotees, we take older devotees as exemplaries, as models. And Yes. sometimes we see there are some devotees who, these devotees that we take as example, they have all day chanting and they go to all the programs, they follow the principles. But then when there is when they are dealing with devotees, they create a lot of conflict, and in us, this create a conflict into us. And wait a moment, and there is, and also sometimes these devotees have a position of leadership, and there is nobody do nothing to change the situation, maybe because also for economical issues or hierarchical, so they is complaining like that sometimes in the society, no other leaders, all devotees, they interfere into that to change the situation. So that's, do you understand what I said? Yeah. Can I tell you what I'm thinking? Yes. I'm thinking I could get in trouble by answering this question. Yo pienso que puedo estar, ponerme en problemas si respondo esta pregunta. But I think this is kind of a universal problem. Creo que esto es un problema universal. And as far as I'm aware, ISKCON is very concerned about training leaders who are very qualified and capable, so as to avoid any possible problems that could come from bad leadership or bad relationships. En cuanto a lo que yo sé que en ISKCON hay una preocupación bastante grande y universal en crear nuevos líderes y tratar de ajustar las cosas para que los líderes no creen problemas a los demás. You see, we're a voluntary movement, so we don't always get to choose who's going to be the leader. Estamos en un movimiento voluntario y a veces tampoco podemos escoger demasiado quién puede ser el líder. And we don't always get to choose if the leader would be willing to discuss these problems or not, or even acknowledge that there is a problem. We can't always do that. Muchas veces ni siquiera sabemos que hay un problema y a veces a lo mejor tampoco la persona o el líder en cuestión tampoco tiene la actitud de hablar de ese tema para ser ayudado en ese tema. And we don't, it's like we're not a corporation that has No somos como una gran empresa this kind of HR department in place to deal with this as well as we'd like to. que tenemos un encargado, como un compartimento o una delegación o una que se ocupa de estas cosas que a veces nos gustaría. But there are some channels within ISKCON, if there are issues that can't be resolved between two people. A veces hay canales en ISKCON para resolver algunos temas que puedan surgir entre personas. They've just formed a dispute office where if you have a problem, you can present it to the office, and that office will try to find a ministry in ISKCON that could help you resolve that problem. Hay un ISKCON Resolve, o sea, una oficina que trata de disputas a la cual uno puede dirigirse si hay un tema, y ese departamento puede intervenir para tratar de encontrar solución a un conflicto entre dos personas o con autoridades o lo que sea.
And there are other agencies if the problems are personal. Y hay otros caminos, otros estamentos, si los problemas son simplemente personales, ISKCON Resolve. como ISKCON Resolve. But I would say the leaders are aware of these problems because they're quite common and they're thinking of solutions. Yo diría que los líderes son conscientes de esto porque es un problema generalizado y que están pensando en cómo solucionarlo. I was listening to a God brother speak yesterday of a reality that we have to acknowledge exists. Tenemos que, como decía ayer, volvernos conscientes de que hay cosas reales que existen, que están pasando. That when we become devotees, many amazingly wonderful things happen, but often there are some bad things, undesirable things we brought to the movement, and they're still there, they're still acting within us. Que cuando nosotros venimos al movimiento nos pasan muchas cosas maravillosas, pero a la vez también traemos cosas que las incorporamos y que son menos maravillosas. And we wish that weren't true, and all our leaders were perfect, but y se pierde nuestra confianza de que todos los líderes son perfectos, pero we're all individuals. Somos todos individuos. And some individuals are more relationship oriented than others. Y hay algunos individuos que están más orientados hacia las relaciones que otros. Some put more emphasis on relationship, some put less. Algunos ponen más énfasis en la relación, las relaciones personales, y otros ponen menos. Because I don't know the exact situation, I can't answer particularly, but I'm always asking devotees to sit down and talk honestly and openly and listen to one another. Y como no conozco la situación no puedo decir nada, pero que él siempre recomienda que las personas se sienten, expliquen con honestidad lo que les pasa y cómo lo ven y se escuchen las perspectivas de los otros. And young devotees should understand, if you're a leader, especially if you've been a leader a long time, it's not always easy to listen because you kind of think you know everything. Y hay que entender también los devotos jóvenes que si alguien lleva mucho tiempo siendo líder, a veces también le cuesta escuchar porque él cree que sabe cómo son las cosas, es perro viejo. In many cases, you do know everything, but obviously there are things you could learn from other people. Y a veces es verdad que muchas cosas que ya sabes, pero hay muchas cosas que también que puedes aprender de otras personas. I've also heard leaders say, you know, what you say may be true, but this is just how I do it. I can't do it another way. And if you want me to be the leader, then you just have to tolerate this. So they've kind of given up thinking they can be any better or different. Y esta es una respuesta que a veces pasa, dice, bueno, quizá tengas razón, pero yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así, si quieres, pues hacerlo tú, pero si quieres que lo haga yo lo hago así, tú mismo. And so sometimes sometimes we just have to accept that. Y a veces simplemente tienes que aceptar eso. You know, I'm going to the ocean, but on this beach there's sharks, so I just don't go there. So, you know, maybe in certain ways this leader is not the way I'd want him to be, but I still deal with him and I just understand that in these areas there may be some friction and I try to avoid the friction if I can. So that's another strategy. Es como a veces uno quiere ir a la playa, quiere ir a bañarse al mar, pero le dicen, mira, es que en esta playa hay tiburones. Entonces mejor no te bañes ahí porque puedes tener problemas. Entonces dice, bueno, hay ciertas cosas que a veces uno sabe que no están yendo muy bien, pero no hay otra alternativa y dice, bueno, esto hay que tratar con esto y hay que ver cómo esto se hace. And a classic problem is just generational differences. The older people and younger people think differently. Their culture is different. Y uno de los problemas típicos es que la gente mayor y la gente joven ve las cosas de modo diferente y tienen ideas diferentes de cómo deben ser las cosas. So in an ideal situation, the younger people will listen to the older and the older people will listen to the younger and they'll learn from one another, they'll respect one another, they'll work things out. But we're not always in ideal situations. En una situación ideal, los jóvenes escuchan a los mayores
y los mayores también escuchan a los jóvenes y juntos encuentran maneras de cómo sacar lo mejor de cada parte y llevar la misión bien, ¿no? Pero bueno, el mundo no siempre es ideal. Y These are kind of more managerial questions. son más que nada, esto son preguntas de organizativas. And I can only give general answers that don't necessarily particularly relate to the situation. Y And entonces, maybe como even son- if I did know it, I'm not the person who's supposed to try to solve it, because that could upset the leader if I said too much. Sí, y como yo no, o sea, son preguntas generales, entonces son preguntas administrativas, no tienen respuestas generales, y por eso yo digo sí, y según lo que dijera, pues podría incluso crear un problema con el... But con el- one of the things that I love in leaders is their willingness to admit mistakes. I think Una that's cosa, just an important quality. una de las cosas que a mí me gustan mucho, que aprecio mucho en los líderes, es su capacidad para realmente admitir sus errores. Es una cosa que ayuda mucho. See? Yes. Cualidad magnifico. Magnifico? Magnífica. Magnifica. Cualidad magnifica. Ajá. Honesty. Humildad. Honestidad. Honestidad. Vulnerable. Being vulnerable. Sentirse vulnerable, o sea, Yeah. One of the biggest leadership gurus in America said humility is the most important quality for a leader, because then he can listen to other people. uno de los grandes líderes de América dijo que la humildad es una cualidad muy importante en un líder porque te permite escuchar a los demás. Hay unas preguntas en el chat, no sé si... Sí, sí, dale tú, dirígelo tú, Nityananda, que yo, si no me pierdo. There's some questions in the chat, Prabhu, from Marcelo Okay. and also from Lavanga. Okay. ¿Tú consigues ver, Mahajan? Sí, a ver, sí, Marcelo. Marcelo. Oh, no, antes de eso, antes hay una Alma que pregunta algo muy, ¿sabes? A ver, al principio, a ver, Arif Bol, Alma Gómez. es para leer un personaje. Las infinitas. La banca está bien. Te puedo decir, tú traduces. ¿Hay alguna bibliografía que me pueda sugerir para invitar a la reflexión a los profesores sobre su liderazgo? He's asking if there is any bibliography, some books you can recommend that to invite to the reflection to the teachers about leadership. About Oh. leadership, yeah. You know what? I think it's common sense, to tell you the truth. Sorry. I think it's common sense. Everything I just said, I think is common sense. Que todo lo que he dicho hasta ahora prácticamente es sentido común. And there are many books on leadership. I've skimmed through a few. Hay muchos libros sobre liderazgo, yo he leído, he ojeado varios. And we're specifically talking about leadership in relation to relationships. Y yo he leído libros que hablan sobre el liderazgo en las relaciones. And I think those two qualities, being humble, or three qualities, being humble, being vulnerable, and accepting devotees and not judging them, that's what you need in this regard. O sea que, y estas tres cosas de las que he hablado, de no juzgar, Vulnerable, humble, ser accepting, humilde y sentirse vulnerable, son and cosas listening. que facilitan mucho la relación. Escuche, and also listening. Que nos ayudan y nos ayudan a poder escuchar.
I think that's the key in relationships for a leader. La clave de las relaciones en un líder es aprender a escuchar. Estas son las claves. And respecting everyone's intelligence and ability, not minimizing it. Y respetar la inteligencia y la habilidad de todos, no menospreciar. So you can learn all that in Krishna consciousness. Y todo eso se puede aprender en conciencia de Krishna. But there are books that teach how to listen better, and there are books that might teach you why you're not respecting others, why you think you're better. There may be other things under the surface that have to be pulled up that you're not able to do. Puede que haya libros que te ayuden a enseñarte a escuchar mejor o que te enseñen por qué estás siendo orgulloso o altivo, en fin, que te hablen de aspectos particulares. Okay, that's, I think for now, okay. Another question? ¿Y por hoy está bien? ¿Alguna otra pregunta? Nitiangi tiene levantada la mano hace rato. Marcelo también tiene una pregunta hace mucho tiempo Vale. en el chat, pero es que... Tú decides. Cristi también dijo una cosa muy interesante, de que, claro, ya no sé hasta qué punto se tiene mucho compromiso más, Mahatma Prabhu, ¿no? Pero es que vamos a mirar entonces lo que dijo Marcelo. La actitud que deberíamos tener como devotos siempre debe ser humildes y sinceros con la entrega al proceso, independiente de las situaciones materiales que vivimos, sean difíciles y que nos hacen desconfiar. Es una pregunta. La actitud que deberíamos tener como devotos siempre debe ser humildes y sinceros con la entrega al proceso, independiente de las situaciones materiales que vivimos, sean difíciles y que nos hacen desconfiar. It's very difficult to translate. Sobre So, todo en relaciones cercanas a nuestro círculo de devotos antiguos o mayores. Va a sintetizar, me refiero a que muchas veces hay conocimiento de las Shastras por parte de estos devotos, pero en lo personal veo que la actitud de esa persona no es humilde, todo lo contrario, o solo será que la falta de humildad es la mía al ver este problema en algunas personas. A veces parece que son tres preguntas en vez de una. bueno, I will make you what I understand. Okay, so is one devotee is asking about this very important to be humble, independently of the situation or position we live is difficult. We should try to be humble, but sometimes we see older devotees that they know very well the Shastra, but in his attitude we don't see very humble. Or he also said, oh, maybe I don't see humble then because I am not humble myself. More or less is speaking about these questions. Very good, very good. I think they're both true, a little bit. Piensa que las dos cosas pueden tener verdad. Possibly both. Que probablemente las dos. Because, it takes lifetimes to become humble. Porque suele llevar varias vidas volverse humilde. And I think we want our leaders to be pure devotees, and they're still working on it. Y pensamos que a veces que los líderes son devotos puros, pero están trabajando en el tema. So, but at least we can say that if we become leaders, we understand that devotees expect us to be humble and tolerant and hear them and so forth. So at least we can try to practice that if we become leaders. Entonces nosotros debemos de comprender que si somos líderes, ¿no? Debemos de entender que se espera de nosotros que seamos humildes, que seamos tolerantes y que aprendamos a escuchar a los demás. Practicar eso. If you don't like something a leader does, at least make a note to not do that when you become a leader. If you think that's wrong, then make a note. When I become a leader, I'm not going to do that. Si tú ves alguna cosa en los líderes que no te gusta, apúntatelo y di, cuando yo sea líder,
esto no lo tengo que hacer. Al menos eso puedes hacerlo. It's not like it's not like this is a corporation, you know, where they're going to fire the CEO and get a new one, you know, from Harvard University, just fly him in. We No es como can't operate like that. No es como en una, por ejemplo, en una corporación, en una gran empresa, una multinacional, dice, bueno, pues despedimos al CEO y buscamos otro y tal y cual es. Aquí se funciona diferente. I think that analogy, you know, we all bring baggage in, and some of the baggage we still have. We haven't like emptied the whole suitcase out yet. So even a senior devotee still has things they brought in 50 years ago that are still in their suitcase. Maybe less of it, but still sometimes. Es como si volvemos a la analogía de las bolsas. Cuando nosotros venimos aquí, traemos unas bolsas con cosas y a lo mejor han pasado 40 o 50 años, pero hay cosas que trajimos que todavía están con nosotros. Algunas se han ido, o sea, a lo mejor han bajado, pero todavía están con nosotros. Es nuestra carga del pasado, vino con nosotros. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. In mi bolsa. Muchas bolsas con muchas cosas. Con muchas cosas. Indeseables. Grande bolso. Cuando muchas cosas. Con alguna basura, garbage inside. Oh. Hay que tirar. No. Poquito. Ah, fuera. Get out. ¿Ahora? Fuera. Más. And cuando también. Cuando yo, what do you say, puedo? And the more things grow inside the bolsa. New things come up. Sí. En las bolsas van creciendo cosas también. So, okay. What's next? Okay. There's another question from Lavanga Mataji, but because she made already a question before, still we have Nityangi also. Looks like he's trying to ask. Maybe if Lavanga Mataji doesn't mind, we could go and to Nityangi. Okay. Is that right? So Christe is going to save all the English questions. Probably they're coming from Facebook, and we'll address them in class tomorrow, okay? Nityangi? Hare Krishna. Yo quiero preguntar acerca de un problema que tengo así, que me sucede en varias ocasiones, ¿no? Que muchas veces viene un devoto antiguo me refiero en cuanto a que lleva mucho tiempo en el movimiento. Nityangi, hazmela por partes que si no me voy a perder, ¿vale? Vale. Traduzco. I had a personal problem that sometimes there's some devotee coming, one old devotee who have a lot of time in the movement. Yeah. Entonces, hablo de una clase, ¿no? Entonces, en donde estamos en una clase y hay un devoto que comienza a coger protagonismo y a acaparar totalmente el tiempo, ¿no? Así, no digo el que da la clase, digo otra persona que se encuentra. Yeah, so that sometimes, by example, there is a class, one person is giving the class in the temple, and then not the person who is giving the class, but another person is an old devotee, and start to make a question that is not a question. It takes a lot of time and attention. Yeah. Yes. Sigue. Sí, que comienza claramente adquiere él se autoinstala un protagonismo. Entonces yo no sé cómo hacer, porque claro, es muy delicado. Es que además a veces hablan tan deprisa que ni siquiera te da tiempo de meter una pequeña cuña. Ajá, tú no estás dando la clase, ¿no? Tú estás ahí testiga, ¿no? No eres la que da la clase tú, ¿no? Pregunto. Yo lo organizo.
Vale. Okay. So sometimes, you know, she's organizing like a class in the temple, and there's the orator speaking, and then one person try to get all the attention of the protagonist, start to speak, and she doesn't know how to speak very fast, so she doesn't know how to enter into the conversation and stop it, ¿no? Y tu pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo qué hacer en ese caso? Es que, bueno, encima es que hay, o sea, si fuera muy interesante lo que dice, pero es que empieza uno a percibir hasta especulaciones incluidas. Entonces, ¿qué proceder? ¿Cuál sería la forma adecuada para proceder? Teniendo que es alguien mayor que yo. Okay. So she's organizing, and the person is speaking and trying to get attention. Sometimes even concepts that can be speculation, and he asking in this situation how she can conduct the situation to a proper mood. Do you understand? Yeah, maybe I sort of understand. Poquito. Yeah. Entiendo, más o menos. You could say, posible. Hablos, we speak together after class. Una cosa que se puede hacer es que puedes hablar con él después de la clase. Sí, he's an older devotee, more older than him, something. Oh yeah, let's say this is a big issue. Maybe we can save it for another class. Que este es un tema muy grande, que si eso se puede guardar para otra clase. Or maybe we can speak about it after class. O podemos hablarlo después de la clase. When you're dealing with older devotees, it's more difficult because you don't want to disrespect them. Entonces es un poco difícil porque tú no quieres faltarle al respeto. You know, it's hard for me to answer the question because I don't know the devotee. Es difícil para mí responder la pregunta porque no conozco al devoto. If I actually knew the devotee, I'd probably give a better answer. Pero seguro que el devoto daría una buena respuesta. You could also be humble and say, I'm not really qualified to discuss this. There is not only one, there are several. You could speak about, you could tell them, it's an interesting topic, but I think maybe it can be discussed next time you give class. Eso Because we don't have time. lo puedes decir tú la vez que des la clase. Possibly. Es una posibilidad. Posibilidad. I don't know. If I knew the devotees, it would be easier. Si conociera al devoto sería más fácil. You can bring a friend with you and tell the friend, if that happens, just speak out and say, I think we should discuss this after class. Que una cosa precisa, me gustaría hablar de este tema después de la clase. And they protect you. Y entonces te protegen. So there's the last one if you want. Okay, one more. One more from Lavanga Mataji. Although it's true that Christy is a little worried about your spending some time. Nityananda, si quieres, el que no haya preguntado. No hay nadie más. ¿sabes? Sí, está Elena, está hay una mano levantada. Elena. Ah, sí. Elena. Sí, Vale. Hare Krishna, acépteme humildes reverencias. Me gustaría saber qué relación tiene el amor y confianza. Es que hemos tocado más confianza, pero me gustaría cómo vinculamos y cómo realmente influye uno hacia el otro, o puede ser uno hacia el otro, o cómo es. Gracias. So he said that in the talk we spoke about love and trust, but we mainly spoke about trust. So we like to know how these two, trust and love, relate,
if they build another, or how they are, something about the Yeah, relationship between trust and love. yeah. I think it's obvious that you can't love someone. It's difficult to have a close relationship with someone if you don't trust them. Parece obvio que es difícil tener una relación amorosa en alguien en quien tú no confías. In the professional world, like in those professionals who teach about trust, they say trust is the basis of every relationship. En las clases que se dan acerca de la confianza, hay una cosa que se suele decir, que la confianza es la base de todas las relaciones. When you want to build love, you have to, it's like fertilizer. You have to have certain ingredients in the soil, and trust is one of the most important ingredients. Que si tú quieres cultivar el amor en ese suelo, en esa tierra, tiene que haber algunos ingredientes y la confianza es uno de los principales. Chitra, where are you? ¿Dónde estás, Chitra? Or Orlando, or where? Gainesville? Jacksonville? Gainesville, ¿dónde estás? I'm in Gainesville. I live in Gainesville, and I'm here, kind of trying to work in some Yeah, project. no, I like your house. I was wondering where it was. Yeah. Okay, yeah. So, yeah. You're going to find it difficult to love somebody if you can't trust them. Va a ser difícil que ames a alguien si no confías en él. And I think, almost, in my mind, when Prabhupada says love and trust, I kind of see them as synonyms. It's like the same thing. Y cuando yo escuchaba a Prabhupada decir amor y confianza, yo siempre los vi como sinónimos. If you trust someone, you love them. If you love someone, you trust them. It's like, Si tú confías en alguien, lo amas. Y si tú amas a alguien, confías en él. it's like an ingredient. It's such an important ingredient of love. It's like the same thing. Es un ingrediente tan importante del amor que es prácticamente como la misma cosa. And also, we're building trust in people in the public. Y también estamos construyendo, generando confianza en el público. And then if there's trust, they'll love Krishna because they'll love you. Y si genera confianza, amarán a Krishna y te amarán a través de ti. If they don't trust us, they may not trust Krishna. If they don't love us, they may not love Krishna. Si no confían en nosotros, no confiarán en Krishna. Si no nos aman a nosotros, no amarán a Krishna. And sometimes you love a senior devotee primarily because you can trust them. You have so much faith. Normalmente tú cuando quieres a un devoto mayor, primariamente es porque tú confías en él. I kind of see it like the same word. Pueden ser como la misma In palabra, many ways. en muchas formas. I mean, the other thing is when Prabhupada says love, I think he means cooperate. Cooperation. Yo creo que Prabhupada cuando está diciendo amor quiere decir cooperación. Respectful, humble cooperation. That's love. Respeto, humildad, cooperación. Is that okay for now, for today? Yeah. Yes, thank you so much. If you can bring these principles into your life, and then rather than look at other people and see if they're trustworthy, more important, try to become trustworthy yourself. Y estos principios hay que traerlos a la vida propia. Más que mirar si las otras personas son dignas de confianza, es importante que tú trates de convertirte en una persona digna de confianza. Is that okay? Chitra Devi wants to say something very short. Okay, short. Okay. I just want to say to the devotees in Spain
that we have this book in Spanish. And this is Elévate a ti mismo, cambia el mundo. And this is from Mahatma Das Prabhu. Esto es por el devoto Mahatma Prabhu, escrito por él. Es como una guía también para no devotos. Así que si lo quieren obtener, a lo mejor en Amazon lo pueden conseguir, es muy bueno. Y también está este libro en español. Prabhu, this is in Spanish too. Is this available in Spanish? I wish it were. You know. Okay, maybe. I think it's translated, but it's kind of, I don't know. I have to find out what's happening. We have the japa affirmations in Spanish, right? Oh, sí, sí, yes, you're right. Y hay un libro que se llama Afirmaciones de Japa, que también está en español y es un libro pequeño de bolsillo. Son libros muy... If you go to Amazon, I think there might be, I don't know, maybe Mahatma Das Spanish on Amazon. You can look. Yeah. Pueden ir a Amazon y conseguirlos en Mahatma Das en español. Pero yo se los puedo recomendar. Este libro es excelente. Este libro es muy fácil de leer y tiene además ejercicios prácticos. It was translated in Spanish. I have to find out. I actually asked my disciple last week what's happening, and he didn't answer. And when they don't answer, that means nothing's happening. And I have to make something happen before I can answer you. Una propuesta es que, bueno, Kriste tiene la pregunta de la Vanga, entonces la traducirá y Mahatma te contestará para Kriste, que Kriste traducirá para la Vanga en otro día siguiente, ¿vale? Porque realmente ya está un poquitín tarde y según escuché de parte de un devoto portugués que lo sigue bastante, a Prabhu, que es Sundarananda, que creo que estará todavía con nosotros. Él por veces da conferencias 3 veces al día, o sea que hay que ahora, bueno. Entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias. Thank you so much, Mahatma Prabhu. Your points were very, very, very important for us, important instruments for us in our daily life. Thank you so much. And it was an honor to hear from you. And I want also to take advantage of it. Thank you so much from the deep of my core also to Mahajan Prabhu to translate so nicely. The class was very nice, very, very enthusiastic, and was very well appreciated very much. And also thanks so much also for every one of you that came and made possible all this class wonderful association with Mahatma Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare